Well, my dear students, welcome to our English tutorial Assam course. Assam course তোমালোকলৈ আনিছো এটি কবিতা আজি আৰু এইটো কবিতা অল্টাৰনেটিভ ইংলিছৰ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে। This poem is introduced in the 12th class, AHSEC in alternative English subject. Now the name of the poem is Ozymandias. You have seen that, Ozymandias, and this poem is about a ruined statue in a desert, and poet here tries to make us understand once a tyrant, and he used to rule with his might, and he ruled autocratically, and he was very proud and he was very arrogant. So how did his empire fall, and how did his statue mocked him after 4,000 or like that years after? That is the main gist of the poem, summary of the poem. And this poem is written by Percy B.C. Shelley. You know, the Percy B.C. Shelley is one of the renowned poet in Romantic period. Romantic period means after that in 19th century, when all the barriers of writing poetry or composing art and literature were broken in that area. Formerly, the Romantic period, before that, the art and literature were somewhat confined within some few rules and norms that was bounded. But after breaking the bound, or after breaking that confinement, Romantic poets came. Kids, Biren, all this Shelley, Browning, all this were the Romantic poet, and they began to write about the people. They began to write about the liberty, new liberty they enjoy in that, and free thinking. Free thinking means whatever the confinement in that period, before that period, these were broken and these were shattered in the Romantic period, and a new taste, a new liberation came to the field of art and literature. So P.B. Shelley was one of them. He was born in 1792 and he died 1822. He was born in 18th century and died in 19th century. And like all Romantic poets, Shelley, Wordsworth, Keats, like that, they triumph over nature, some mankind, love of mankind, and all these things, nature, beauty of nature, all these things. But Shelley, although he was included as a Romantic poet, but his outlook and his propagation or his patronization was a bit different, because he was radical to change the society, and he protested tyrannism, dictatorialship, and all these things. So he was found a bit different from those of Romantic period. However, he wrote many poems whose message was that society should be changed, which is status quo society, and the society that all people of rights were curtailed, like that. So, however, let us come to the poem Ozymandias. Ozymandias, I said a while ago, Ozymandias was a king, and here in this poem, it is not written by him, or nothing is said about him, but it is written by his broken statue, ruined statue, about the ruin of this statue. So let me read the poem. I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. কি কোৱা হল কবিতাটো কি কোৱা হল প্ৰথম লাইন
I met a traveler from an antique land who said, two vast and trunkless legs of stone stand in the desert. Moi eta murti statue ডেজাৰ্টত দেখি আহিলে মৰুভূমিত দেখি আহিলে মৰুভূমি এণ্টিক লেণ্ড বুলি কৈছে ইয়াতে এণ্টিক লেণ্ড মানে কোন ইজিপ্ট ইজিপ্ট ইজ এন এণ্টিক লেণ্ড ডেট পিপল ইউজ টু কল বিফোৰ ডেট এণ্টিক লেণ্ড মিনছ দ্য লেণ্ড হুইচ ইজ ফুল অফ এণ্টিক্স buildings old monument etc and so it is called antique land so the traveler tells us tell the poet traveler ভ্ৰমণকাৰী জনে কবিক কৈছে কি কৈছে কবি ভ্ৰমণকাৰীজনক দেখা হ'ল কবিৰ সৈতে দেখা হ'ল ভ্ৰমণকাৰীজনক এণ্ড ভ্ৰমণকাৰীজনে কবিক ক'লে যে মই ইজিপ্তৰ পৰা আহিলোঁ আৰু ইজিপ্তৰ মৰুভূমিত এটা প্ৰতিমূৰ্তি দেখিলোঁ এটা মূৰ্তি দেখিলোঁ শিলেৰে বনোৱা মূৰ্তি দ্য ষ্টেচু মেড অফ ষ্টোন হুজ টু ফাষ্ট ট্ৰাংলেছ লেগছ অফ ষ্টোন ষ্টেণ্ড ইন দ্য ডেজাৰ্ট কি হ'ল যে মূৰ্তিটো এনেকুৱা দুখন ভৰি এনেকৈ বিৰাট মূৰ্তি এটা ডাঙৰ এই ফাষ্ট ষ্টেচু মূৰ্তিটোৰ দুখন ভৰি এনেকৈ আছে য'ত বনোৱা হৈছে য'ত প্লেটফৰ্ম যিখন মঞ্চ যিখন শিলেৰে সিখনো শিলেৰে বনোৱা তাত বনোৱা হৈছে মূৰ্তিটোৰ দুখন ভৰি এনেকৈ আছে আৰু ভৰি দুখনৰ অপৰ অংশ যিটো আমাৰ ভৰি দুখনৰ অপৰ অংশ যে ট্ৰাংক বুলি কয় ইংৰাজীত এই ট্ৰাংক সেই অপৰ অংশটো নাই ভাঙি পৰিছে মাটিত ভাঙি পৰিছে আৰু মাটিত ভাঙি পৰিছে নে কোনে হাতখন ভাঙি পৰিছে হাতখন গৈছে ট্ৰাংলেছ লেগছ অফ ষ্টোন ষ্টেণ্ড ইন দ্য ডেজাৰ্ট আৰু সেই ভৰি দুখনেই মাত্ৰ সেই মঞ্চখনৰ ওপৰত কলুম বুলি কয় আমাৰ যিখন ওপৰত মাউণ্ট কৰা হৈছে বা যিখনৰ ওপৰত ভৰি দুখন মূৰ্তিটো বনোৱা হৈছে মূৰ্তিটো ভাঙি গ'ল মৰুভূমিত বালিত পৰি ৰৈছে ভৰি দুখন আছে গতিকে ট্ৰাংলেছ লেগছ অফ ষ্টোন ষ্টেণ্ড ইন দ্য ডেজাৰ্ট মৰুভূমিত পৰি আছে মই সেইটো দেখিলোঁ মূৰ্তিটো মই দেখিলোঁ এই ভ্ৰমণকাৰীজনে কবিক ক'লে নিয়াৰ দেম অন দ্য চেণ্ড হাফ চাং এ চাটাৰ্ড ভিচেছ লাইজ হুইচ ফ্ৰাউন এণ্ড ৰিংকল লিভছ এণ্ড স্নেয়াৰ কোল্ড অফ কমন এতিয়া আৰু কি ক'লে ভ্ৰমণকাৰীজনে কি ক'লে নিয়াৰ দেম অন চেণ্ড হাফ চাং এ চাটাৰ্ড ভিচেছ সেই হাত ভৰিবিলাক ভাঙি পৰি গৈছে মানুহ অপৰৰ খণ্ড ভাঙি পৰি গৈছে অপৰৰ অংশটো কিন্তু তাৰ যিখিনি মূৰটো ফিচেছ মানে ইয়াত মূৰটো মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ ফিচেছ মুখমণ্ডলৰ সৈতে যিটো মূৰ সেইটো পৰি আছে লাইজ হুইচ ফ্ৰাউন এণ্ড ৰিংকল লিভছ এণ্ড স্নেয়াৰ কোল্ড কমন এতিয়া সেইবোৰ যে পৰি আছে মুখখনো পৰি আছে সেইবোৰ কিন্তু এনে আধা বালিত পট গৈ আছে হাফ বালিত ইন দ্য চেণ্ড হাফ বালিত মানে আধা বালিত পট গৈ আছে এতিয়া এণ্ড ৰিংকল লিভ এণ্ড স্নেয়াৰ কোল্ড অফ কমন দ্য ট্ৰেভেলাৰ টেলছ দ্য পইট স্নেয়াৰ কোল্ড কমন ৰিংকল লিভছ ইয়াক কোৱা হৈছে ৰিংকল লিভছ মানে ওট দুটা এনেকৈ বেকা কৰা মানে খঙতেই হওক বা কিবা এনেধৰণৰ অহংকাৰতেই হওক ওট দুটা বেকা হৈছে আৰু স্নেয়াৰ কোল্ড কমন সেই মূৰ্তিটোত তেনেকুৱাই দেখা গৈছে মূৰ্তিটো দেখিলে মানুহে গম পাব যে স্নেয়াৰ কোল্ড কমন খুব ঠাণ্ডা মানুহে যেন খুব ডাঙৰ ডাঙৰ অৰ্ডাৰ দিছিল টিৰান লাইক উদাসীনভাৱে দিয়া মাৰ্চিলেছনেছ এজন ডিক্টেটৰ এইটো কোল্ড হি লুকছ কোল্ড মিনছ ওৱান ডাজ নট উইটনেছ ডিয়াৰ that what he was but whoever it sees can imagine that once he was an autocrat and he was very proud of anything like that, proud of his regime,
proud of his strength or proud of his might, like that. So, and wrinkle lip and sneer cold command. Tell that its sculptor well those passion read. কোৱা হৈছে যে এই মূৰ্তিটো যিয়ে বনাইছিল যিজন শিল্পী ভাস্কৰ স্কাল্পটৰ বুলি কোৱা হৈছে, আণ্ডাৰলাইন কৰিছোঁ। স্কাল্পটৰ মানে যিয়ে মূৰ্তিটো বনাইছে, এই ষ্টেচুটো যিয়ে বনাই, দ'জ মেন দ্য আৰ্টিষ্ট হু মেড দেট ষ্টেচু। Well those person read which yet survive stem, which has survived. এনেকুৱা শিল্পীজন ইমান দক্ষ আছিল, ইমান প্ৰতিভাশালী শিল্পীজন যে সেই 4000 বছৰ আগৰ সেই মূৰ্তিটো যেতিয়া বনাইছিল, তেতিয়া তেওঁৰ অন্তৰত থকা যিবিলাক ভাৱ, আৱেগ, গৌৰৱ, অহংকাৰ বা কমপ্লেক্স, সকলোবিলাক তাত মুখমণ্ডলত ফুটি উঠিছে। মুখমণ্ডলত ফুটি উঠিছে। অৰ্থাৎ যি সময়ত মূৰ্তিটো বনাইছিল, তেওঁ জীৱিত আছিল, দ্য আৰ্টিষ্ট অৰ স্কাল্পটৰ, হি ইউজ টু লিভ দেয়াৰ, হি ৱাজ এলাইভ উইথ দেট কিং, and king commanded him to make a statue, and he made accordingly, abiding by his order. And all this, his passions mean what? Called his pride and his sentiment, his ego, everything, passions. So, a sculptor oil those passions read which yet survive. এনেকুৱাকৈ খোদিত কৰিছে মুখমণ্ডল, যে মুখমণ্ডলটো দেখিলে বুজা যায় যে এইটো ৰজা, এই ৰজাজন বহুত অহংকাৰী আছিল, ই বহুত দাম্ভিক আছিল, আৰু নিজৰ ক্ষমতাক লৈ ই খুব গৌৰৱ কৰিছিল, বা আনক লুক ডাউন আপন আদাৰ্ছ, বা আনক হেয় কৰিছিল, নিন্দা কৰিছিল, বা তিৰস্কাৰ কৰিছিল, ট্ৰল কৰিছিল, এনেকুৱা। চ' ষ্টেম অন দ'জ লাইফলেছ থিংছ, সকলোবিলাক এই নিৰ্জীৱ যিটো মূৰ্তি, এতিয়াতো সেই মূৰ্তি তাৰ জীৱনটো নাই, লাইফলেছ ইজ কনচিডাৰ্ড দ্য লাইফলেছ। এই লাইফলেছ শিলেৰে বনোৱা মূৰ্তিটোত সকলোবিলাক কিন্তু এতিয়াও পৰিস্ফুট হৈ আছে, মুখমণ্ডল দেখিলে বুজা যায় এই 4000 বছৰ আগৰ সেই মূৰ্তি, দেট সি মৰুভূমিত আছিল, এতিয়া ভাঙি পৰিছে, হয়তো কিছুমান প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ বা যিকোনো কাৰণতে হওক পুৰণি হৈছে, ভাঙি পৰিছে। কিন্তু ইমান দিন যোৱাৰ পিছত, হাজাৰ বছৰৰ পিছতো সেই মূৰ্তিটোৰ মুখমণ্ডলত থকা তাৰ পেশ্যন যিবিলাক অহংকাৰ, প্ৰাইড, দাম্ভিকতা, শক্তিৰ অহংকাৰ, পাৱাৰ, এইবিলাকে যিবিলাক অহংকাৰ কৰিছিল, বা ডিক্টেটৰশ্বিপৰ যিটো অহংকাৰ তেওঁৰ, আই এম অল ইন অল লাইক ডেট, সেইবিলাক ফুটি উঠিছে। অৰ্থ শিল্পীজনৰ ইয়াত প্ৰতিভাটো প্ৰকাশ কৰা হৈছে। কিমান ডাঙৰ প্ৰতিভা হ'লে সকলোবিলাক আৱেগ অনুভূতি এখন মুখমণ্ডলত শিলেৰে কাটি তাত ধৰিব, ষ্টেম্প তাক বহুৱাই দিব পাৰে, এনেকুৱা। অন দ'জ লাইফলেছ থিংছ দ্য হেণ্ড ডেট মকড, হাতবিলাকক প্ৰকৃতি কৰা হৈছে, ইটিকিং কৰা হৈছে, হাত দুখনক ইটিং, যি হাতেৰে সি যুদ্ধ কৰিছিল, যিখন হাতেৰে সি বহুত মানুহ মাৰিছিল, তেওঁ সৈন্যদলক, অন্য ৰজা সৈন্যদলক পৰাস্ত কৰিছিল যুদ্ধ কৰি, সেইখন হাত এতিয়া এ মেটাৰ অফ, এ অবজেক্ট অফ মকিং। হেণ্ড মক দেম এণ্ড দে হাৰ্ট ডেট ফিট, যিখন অন্তৰত তেওঁৰ এই অহংকাৰবিলাক জমা হৈ আছিল, মানুহক, প্ৰজাবিলাকক, সৰু ৰজাবিলাকক তেওঁৰ তলত থকা হেয় প্ৰতিপন্ন কৰিছিল, এই ভাৱবিলাক, এই যে পেশ্যনবিলাক, এই ইম'শ্যনবিলাক সেই শিল্পীজনে বৰ সুন্দৰকৈ মুখমণ্ডলত প্ৰকাশ কৰিছে। ইট ইজ একজাক্টলি that sculptor with his extraordinary talent and skill depicted everything, every passion on the face of that broken statue. And that pedestal, and on that pedestal, this words appears, my name is Ozymandias, and on that pedestal, aru hei jikhon
শিলেৰে বন্ধোৱা যিখন মঞ্চ য'ত ভৰি দুখন কেৱল থিয় হৈ আছিল only 2 legs were seen standing on that pedestal সেই pedestalটোৰ গাত খুদাই কৰা আছে inscripted some sentences কেইবাৰি বাক্য আছে এইটোত খোদাই কৰি ৰখা হৈছে এই বাক্যটোত আচ্ছা বাক্যটোত পঢ়িছোঁ these words appears এইকেইটা আখৰ my name is Ozymandias king of kings দেখিছা তোমালোকে my name is Ozymandias king of kings মোৰ নাম Ozymandias ইমান সময় মই যাৰ কথা কৈ আছিলোঁ সেই ৰজাজন আছিল Ozymandias নামটো আছে Ozymandias my name is Ozymandias king of kings মই ৰজাৰ ওপৰত ৰজা মই ৰজাৰ ৰজা অৰ্থাৎ মই ইমানেই ডাঙৰ মই ইমানেই শক্তিশালী মই ইমানেই বলশালী বা মই ইমানেই ডাঙৰ যোদ্ধা মই ইমানেই ডাঙৰ সম্ৰাট বা ফাৰাও ইজিপ্তৰ ৰজাবিলাকৰ তেতিয়া কৈছে ফাৰাও ইমান ডাঙৰ ফাৰাও যে মোৰ ৰাজ্যত মোৰ তলত বহু ৰজা আছে সেই ৰজাবিলাকক মোৰ অনুগত্য ৰজাবিলাক মোৰ অনুগত মোৰ তলত মই যি কমাণ্ড কৰোঁ হোৱাট এভাৰ কমাণ্ড আই গিভ দে আৰ বাউণ্ড টু এবাইড বাই দ্য কমাণ্ড সিহঁতে সেই অৰ্ডাৰ বা সেই আদেশ মানিবলৈ বাধ্য অৰ্থাৎ সিহঁতক মই তলতে কৰোঁ আই হেভ মেড দেম সাবঅৰ্ডিনেট আণ্ডাৰ মি চ' মাই নেম ইজ Ozymandias কিং অফ কিংছ মোৰ নাম Ozymandias মই ৰজাৰ ৰজা Look on my works, ye mighty and despair. মোৰ কামবিলাক চোৱা মই কি কৰিছোঁ দেখত চোৱা মোৰ সাম্ৰাজ্যত মই কি কৰিছোঁ চোৱা আৰু ই মাইটি এণ্ড ডেস্পেয়াৰ তোমালোকে আহা মোৰ লগত যুদ্ধ কৰা হাৰিবা আৰু হতাশ হ'বা মই ইমানেই শক্তিশালী এই কথাটো কৈছে এতিয়া এই দুটা লাইন যে পেডেষ্টেলত লিখা দিছ লাইনছ 2 lines inscripted on the pedestal এই লাইন দুটা কৰি তোমালোকে কি ভাবিছা what do you think about this is not a arrogancy of a king arrogancy in the mind of king or his pride he used to boast about his power, about his strength, about his kingdom, about his work, and about his unconquerable status. The unconquerable অপৰাজেয় হৈ থকা তেওঁৰ যিটো ষ্টেটাছ অৰ্থাৎ তেওঁৰ যিটো এক্সিষ্টেঞ্চ সেই এক্সিষ্টেঞ্চটো তেওঁ অতিৰঞ্জিত কৰি পেলাই ইয়াত লিখিছে অৰ্থাৎ এইটো এটা অহংকাৰ প্ৰকাশ হোৱা দাম্ভিকতা প্ৰকাশ হোৱা এটা দুটা লাইন লিখিছে তাৰ পৰাই বুজিব পাৰি Ozymandias নামৰ সেই ৰজাজন কিমান অহংকাৰী আছিল আৰু কি নাথিং বিচাইডছ ৰিমেইন ৰাউণ্ড দ্য ডিকে এতিয়া কথা হ'ল কি সেই যে অহংকাৰ কৰি কথাবিলাক লিখা হৈছিল তাত এসময়ত অহংকাৰ কৰি লিখা কথাবিলাক এতিয়া কি হৈছে এতিয়া কি হ'ল ৰজাজনৰ এতিয়া হ'ল কি সেই ষ্টেচুটো ভাঙি পৰিল মৰুভূমিৰ মাজত থকা সেই ষ্টেচুটো ভাঙি পৰিল আৰু ভাঙি পৰাৰ পাছত কি হ'ল বালিয়ে আধা পুতি পেলালে যিজন মানুহে যিজন ৰজাই যিজন ফাৰাৱে দাম্ভিকভাৱে চিঞৰি কৈছিল মাই নেম ইজ Ozymandias লুক এট মাই ৱৰ্কছ লুক অন মাই ৱৰ্কছ এই বুলি চিঞৰিছিল সেই মানুহজনৰ অৱস্থা কি এতিয়া পৰি আছে হাত ভৰিখন পৰিছে ভৰি দুখন আছে এনেকৈ হাতখন ক'ত গৈছে ডিঙিটো ক'ত গৈছে কাৰণ মুখমণ্ডল পৰি আছে মুখমণ্ডল কিন্তু সেই দাম্ভিকতাটো আছে আৰু এইদৰে লিখা হৈছে মাইটি এণ্ড ডেস্পেয়াৰ মোৰ লগত যুদ্ধ কৰিব আহা কোনে এক ধৰণৰ মানে সতৰ্কবাণী বা এক ধৰণৰ ৱাৰ্ণিং এনেধৰণৰ কথা নাথিং বিচাইড ৰিমেইন ৰাউণ্ড দি ডিকে of that colossal wreck এতিয়া বহুদিন পাৰ হৈ গ'ল
হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পাৰ হৈ গ'ল, এদিন সেই মূৰ্তিটো ভাঙি পৰিলে। One day the statue had fallen on the ground and all his pride and arrogancy and everything, now after thousands years after, is living a pitiable condition. In that pitiable, আচলতে মূৰ্তিটো বনাইছিল, নিজৰ ষ্টেচুটো বনাইছিল যে আচলতে মই কি কৰিম, এই স্কাল্পটৰজনক, এই কাৰিকৰজনক মাতি আনি তেওঁ কৈছিল মোৰ এনেকুৱা এটা মূৰ্তি বনোৱা যি মূৰ্তিটো মৰুভূমিত বিশাল অহংকাৰেৰে থিয় হৈ থাকিব, আকাশ চুব। মোৰ যি আকাশ চোৱা, মোৰ যি অভিজ্ঞতা, মোৰ যি আকাশ চোৱা, মোৰ যি ষ্টেটাছ বা মোৰ যি অস্তিত্ব সেনেদৰেই থাকিব, আৰু হাজাৰ হাজাৰ বছৰ পিছত মানুহে মোক দেখি মোক প্ৰশংসা কৰিব। এনেকুৱা এটা অভিপ্ৰায়, এনেকুৱা এটা এইম লৈ তেওঁ বনাইছিল। কিন্তু কি হ'ল, সেই মূৰ্তিটো এদিন বাগৰি পৰিল, আৰু বাগৰিটো পৰিল সেই যে অহংকাৰৰ কথা, কিং অফ কিংছ, মাই নেম ইজ অজিমাণ্ডিয়াছ, সেই কথাকে তাত লিখা থাকিল, এইটো কেনেকুৱা এটা মকিং, এটা ৰিডিকুলাছ বা এটা আইৰনিকেল হ'ল। এইটো আইৰনিক প্ৰহসন কেনেকুৱা হ'ল যে বিৰাট একজন ৰজা তেওঁ দাম্ভিকভাৱে চিঞৰিছিল, মাই নেম ইজ অজিমাণ্ডিয়াছ, লুক এট মাই ৱাৰ্ক, লুক অন মাই ৱাৰ্ক। সেই ৰজাজনে কি হ'ল, এতিয়া বিশাল মৰুভূমি, য'ত একো নাই, শূন্য, কেৱল বালি আৰু বালি আৰু বালি, যিমান তাত অকলশৰে মূৰ্তিটো ভাঙি চিঙি পৰি আছে। ৰজাৰো ৰজা, কিন্তু ৰজা হ'লে পিছফালে কি আছে, বালি, কেৱল বালি, এতিয়া একো নাই। পতন হ'লনে? অহংকাৰৰ পতন হ'লনে? দাম্ভিকতাৰ পতন হ'লনে? Nothing besides remain round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level stand stretched far away. That king who was shouting that, now the pitiable condition in the desert, his statue, the traveler witnessed that statue, and he narrated to the point that what a pitiable condition. The statue is lying there, half buried in the sand, and everything is alone and alone and alone. Colossal wreck, colossal wreck or kotha koise yate. What do you mean by colossal wreck, or what do you mean colossal wreck? Once he was a colossus like, a big and biggest, but the biggest statue fell down on the ground. The lone and level stand stretched far away. Aru ekonai. Only his broken statue, ruined statue, and empty everywhere, empty. Only sand and sand surrounded. So, my dear students, this is the poem, and this poem gives us a message, conveys us a message. What is the message? The message that a pharaoh or king, whatever may be his achievements, whatever may be his glamour, whatever may be his strength, or whatever may be his military power or expanded empire of his own, the passage of time exempt nobody in the last. The passage of time exempt nobody in the last. Passage of time always had their destiny, that a powerful king may be leveled into the dust. His all achievements, his all power, all strength, all military power, all his boundary of empire, everything in vain. So, this is a big irony. The big irony is that a statue standing on a column or pedestal, and he claimed once that I am the king of kings. Look my work, like this, with this pride and this superiority complex. But what is that now? In the midst of Registan, or in the midst of desert, the statue is broken, half of his
trunkless statue. His trunk is buried under the sand, his fishes is buried under the sand, and all his vanities, all his power, all his glamour, everything becomes so ridiculous and pitiable in wretched condition. And so this is the point that we learn that in his lifetime, a king might be a proud one or might be the arrogant one, but his arrogancy and pride never continue for eternity. And if he thinks that after my death, my statue or what, I did the work, everything people will make, everything make the people remember me forever. But it's not. It's a big lie and it is a false. Nobody's achievement, none of them. If a king did his good work, if a king did something welfare to the people, or if a king is popular by heart among his subjects, then he will be remembered forever. Or if a king is proud of his achievements, or his whatever he did for his own profit and own satisfaction, that this passage of time will not excuse him. So with these few lines, I have concluded this poem, and if you like this poem or if you like the video, you can like it or you can share it. So after sharing or after liking this video, we shall be inspired to teach you more and more poems in your alternative English, and will be encouraged, and in turn you will be benefited for that. So thank you listening to me patiently, and thank you for your patience, and thank you for your cooperation. And this is the conclusion of my video. Thank you.